Hey class! Daisy here with the coolest documentary all-star, Agnes Varda. Agnes is super cool. Just look at that hair. But enough about her hair. Agnes was born in 1928 in Brussels, Belgium, and she actually died only a year ago, exactly a year and 3 days from the day we'll be talking about this in class. She started studying photography and she became the official still photographer for the Theatre National Populaire in Paris. And then from there she started filmmaking and eventually was coined the grandmother of the French New Wave of film. She was not just a documentary filmmaker though. While she was in Paris, she was making narratives, and over her more than 60-year career, she effortlessly switched between feature-length fiction and documentary and shorts. Her most famous narrative is Cleo 5 to 7. I actually watched this only a week before I was assigned Agnes, which I think is a sign. This film was revolutionary for its time, and it's quite interesting that we follow a very complex character over only 2 hours. Agnes was an endlessly curious creator who was intensely interested in the marches of society and female subjectivity. Fun fact, it was well into her career that she created a piece that reflected her politics in a way she was proud of. The distinction between documentary and fiction isn't always relevant to her work. Her best-known narratives have the sting of reality and compassionate clarity about the freedom, danger, and pleasure that women face in their lives. Let's go watch a scene of Agnes's great work. Je voulais faire un film sur ces jeunes qui n'ont pas de toit et qui n'aiment pas la loi. Je voulais filmer ce que veut dire liberté et saleté et raconter une fille jeune qui fait la route. Et c'est là que j'ai écrit le film Sans toi ni loi. J'ai demandé à Sandrine Bonner, qui avait déjà tourné avec Piala à nos amours, mais qui avait encore que 17 ans et demi. Je me suis dit, elle est exactement celle qu'il faut. Est-ce qu'il y a tabac dans le coin? Pas ici, allez plus loin. Elle était décrite par les gens qu'elle rencontrait et qui parlaient d'elle assez mal. C'était cette colère de Mona qui la tenait vivante. Et à force de dire non à tout le monde, cela va la mener jusqu'à sa mort. La structure du film était bien précise. Je voulais que le film marche sur la route comme elle. Et pour le traduire au cinéma, j'avais choisi de faire des travelling. Il y en a 13 dans le film. Chaque travelling roule de droite à gauche, ce qui est un peu contrariant, car ce n'est pas le sens de la lecture, en tout cas en Occident. Chaque travelling dure 1 minute, plus ou moins. Et nous accompagnons Mona, sac au dos. Nous sommes dans des paysages de campagne agricole, pas particulièrement plaisantes, mais à la fin de chaque travelling, nous quittons Mona pour filmer un élément ou un objet local. Au cours du film, le travelling suivant, plus ou moins 10 minutes plus tard, commence toujours avec un objet ou un élément équivalent à ce que nous avons vu. Ça me plaisait d'installer une petite énigme dont j'avais le secret. En fait, le film entier est un portrait en forme de travelling discontinu. Au cours du film, 10 minutes plus tard, voilà comment commençait le travelling suivant. Sur la musique de Johanna Brusowicz, composée uniquement pour les travelling. Bonne surprise, Sandrine vient d'arriver. Sandrine Bonner. J'ai beaucoup parlé de la structure du film, mais avec toi, je voudrais qu'on parle de qu'est-ce que c'était le rôle pour toi. La première fois qu'on s'est rencontrés, en tout cas la première fois que tu m'as parlé du rôle, tu m'as dit c'est une fille qui ne dit jamais merci, qui pue et qui dit merde à tout le monde. On n'a jamais parlé de d'où venait cette fille, pourquoi elle était sur la route. L'idée, c'était comment elle vit, enfin, dans le quotidien, comment elle trouve à manger, où est-ce qu'elle dort et comment elle se comporte. Wow, what a scene. Agnes's self-declared second period of her career contained a series of personal, cerebral, altogether uncharacterizable projects. In these, she turned the camera to herself and her own life.
One of her most known documentaries is probably the 2000 film The Gleaners and I. She used new digital technology and played with form and angles to craft a socially conscious mediation on art and consumerism. Agnes takes to the road to meet people who live off scraps and reject societal norms, and find commonalities along the way. Agnes is honest in her final films, as you would expect her to be. The New York Times summed it up best when they said, if she comes across as a grandmotherly figure in those movies, she's less the kind of grandmother who spoils you rotten than the kind who sees through all your nonsense and loves you anyways. In her final film, Agnes by Varna, still cannot get over the amazing name, Agnes looks at her own life and her own career. She talks to audiences and just to the camera, and forms a really great way to say goodbye to her career and her amazing life. Agnes holds strong democratic ideas and is a proud feminist. That clearly comes across in all of her work, whether narrative or documentary. And even in her narratives, there's always some sort of truth that Agnes works hard to uncover. To you, Agnes. To you. Here's to you, Agnes. Here's to you, Agnes. Here's to you, Agnes. Love you, girl.